Franz Saurer opened a foundry in St. Gallen in 1853. In 1853, Franz Saurer and his sons opened a mechanical engineering company in Arbon, Switzerland. Initially, embroidery machines were produced. The first passenger car, the double phaeton, was produced in 1898, and the first truck in 1903. The extremely successful AM2 was produced in 1904. By 2010, over 6 o'clock AM2s had been delivered, 92 of them to Brazil. From 1911 to 1960, our vehicle was used to transport timber from the harbor docks in Rio de Janeiro to a sawmill. Still fully functional, the vehicle was sent to a car graveyard in 1960. It was around this time that Nélio Carvalho Hira discovered the truck, bought it at the beginning of the 1980s, and took it to his farm. Around 2002, the owner called the journalist Jason Vogel from the newspaper O Globo and asked him if he would like to do a report on the vehicle. To find out the technical details of the vehicle, Jason Vogel contacted the then president of the Saurer Oldtimer Club. Ruedi Bär was very surprised and really wanted to have the vehicle in the museum. He contacted Sepp West, known as Diesel Sepp. The Caminhão was bought and shipped to Arbon by Sepp. In 2003, the vehicle was exhibited in its original working condition at the Swiss Museum of Transport. In the same year, the museum volunteers began the restoration work. First of all, the dilapidated wooden wheels had to be replaced with new ones. The chassis and running gear have been restored. Care was taken to ensure that as much as possible was left in its original condition. Kugler. Ja. Wir stehen hier vor dem Caminhão 2011. Wie ist die Restaurierung vor sich gegangen? Man sieht, dass da viele Originalteile noch da sind. Ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den möglichst im Originalzustand erhalten. Wir wollen aber mit dem Auto können auf die Straße und können fahren. Vor allem im mechanischen Bereich haben wir restauriert. Gewisse Sachen aber müssen. The first team, led by Thomas Kugler, started work on the chassis and running gear. In the mechanical area, the suspension was partially replaced as springs had broken. All the bearings in the engine and gearbox were defective and were replaced. A lot of water had severely damaged the mechanics. Sämtliche Lager sind kaputt, motormäßig und getriebemäßig. Das Auto hat sehr viel Wasser in den Motorgetriebe gehabt, durch das auch sehr viel Rost. Und im Getriebe haben wir ein kaputtes Zahnrad gehabt, das total schädlich war. Wer hätte ein Zahnrad können? A gear wheel in the gearbox had to be replaced. Dann hat uns die Weco Motorenforschung eine Rissprüfung gemacht, sich bereit erklärt, um uns den Rolling zu machen. Dann haben wir eine Firma gefunden, die uns Zähne fräsen konnte. Und dann haben wir das Arbon in der Härterei härten lassen und dann haben wir es montiert. Haben da noch weitere Sponsoren gehabt? Numerous friendly companies helped us to manufacture the new parts on good terms. Von der Preise her.
überkommen. Aber wir haben den grössten Teil, den wir schon... Most of the work was carried out by club members. 10 Leute, die irgendwo mehr oder weniger regelmäßig arbeiten kommen. Around 10 people from the first repair team supervised the overhaul until around 2016. Wir haben einen 4-Zylindermotor drin, mit 2 Blöcken. Der Zylinderkopf ist alles an einem Stück. Wir haben einen Magnetzünder drin. Die Kupplung ist eine Konuskupplung. Wir haben an dem Auto einen Kettenantrieb. Und die Bremse haben wir einfach nur hinten dran bremst bei dem Auto. In den Rädern, die normale Bremstrommel, und am Getriebe haben wir eine Aussenbandbremse. Normalerweise haben wir immer mit der Handbremse dran bremsen. Also wir haben in dem Auto auch normales Gaspedal, Bremse- und Kupplungspedal. Und einfach ausserliegend vom Auto die Handbremse, die bei dem Auto als Betriebsbremse wirkt. Und der Schalthebel ist auch außerhalb von 80. Das ist ein Vierganggetriebe mit Retrogang. So, jetzt müssen wir hier schrauben. Under the leadership of Marcus von Willer, the Tuesday Club got the Caminhão ready to drive. The vehicle was transferred by the town of Arbon for the opening of the Saurer Museum depot in 2018. Over 40 of the museum volunteers pose at the entrance to the former Saurer Plant 1. Ruedi Bär and Marcus von Willer chauffeur many of the sponsors for our new museum depot through Arbon. Du bist der legendäre Dieselsepp. Weißt du für eine Verbindung zu Saurer? Diesel Sepp talks about his relationship with Saurer and the transfer of the Caminhão from Brazil to Arbon. Höhepunkt von der Saurer war, dass ich der Caminhão geholt habe in Brasilien. Volunteers who have earned a gold pin for the revision of the Caminhão.